welcome back to my YouTube channel. And for today's tutorial guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-update ng ating Temu app. But first, kindly subscribe to my channel. Don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-update ng ating Temu application. So ang ginagawa ko guys is pumupunta ako sa Google Play Store para sa mga Android users, or kung kayo naman is iOS users, pwede nyong i-download sa App Store. So ayan guys, i-open ko na yung aking Google Play Store. Then after nyan, pagka-open ng ating Google Play Store, pumunta lang tayo sa search bar. Then i-search natin dito is yung Temu. So ayan, search lang natin. Then buksan natin yung application na Temu app. So ayan, dito naman guys is kung hindi pa updated yung inyong Temu app, may lalabas dyan na update dito sa right side niya. So ang gagawin lang natin para ma-update is tatap natin yung update. And wait natin guys hanggang sa matapos ma-install. So ayan guys, after ma-install ng application, itap na natin yung open para directly mapunta tayo sa pinakang application. So tap natin yung open. And ayan guys, kung makikita nyo, updated na yung ating Temu app. So ayun lang guys, ganun lang kasimple. Sana nakatulong sa inyo. If you have a question, kindly comment down below. Don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.